طبعا. ماشي. بداية النشيد الوطني اللبناني. حضرة معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، حضرة البروفيسور أنري عويت المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، ضيوفنا الكرام، يسرنا أن نرحب بكم اليوم في مكتب اليونسكو الإقليمي المتعدد القطاعات مع مؤسسة الفكر العربي في حفل إطلاق مرجع ممارسات التعليم والتعلم الواعدة، والذي نختتم فيه مشروع الشراكة من أجل الإنماء التربوي تربية 21. نطلق اليوم مرجعاً يتألف من خلاصة وافية عن الممارسات التعليمية والتعلمية المبتكرة والواعدة التي ساهمت بها فئات مختلفة من أصحاب المصلحة في التعليم بناء على تجاربهم الشخصية. كما نطلق المذكرة التوجيهية الخاصة بالمعلم والتي تهدف إلى الجمع بين العديد من الدروس المهمة المستمدة من أزمة كوفيد-19 الأخيرة، وكذلك من المناقشة الأوسع نطاقاً حول أدوار المعلمين في تحقيق جودة التعليم للجميع بطريقة شاملة. نكشف اليوم عن تفاصيل تحضير واستعمالات هذه الموارد المهمة في سياق حفلنا، والبداية مع كلمة ترحيبية من دكتور داكمارا جورجيسكو، اختصاصية التعليم العالي والمناهج في مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت. Good morning. It's not a speech, actually. It's just some introductory issues about house rules for this meeting. We have a hybrid meeting to host today. So we have also online participants, and some of our speakers are online, unfortunately. And we have you as in-person guests who we would like to warmly welcome. We don't have so much time today, unfortunately, because it's just a ceremony. It's a launching of the document. But starting with July until end of the year, we'll host webinars, monthly webinars, where the contributors to the repository will have a chance to talk more in depth about their experiences. So we, of course, we don't want this document to be just a piece of paper, but we want to make it a lively document that can really help teachers and other stakeholders
to improve their practices and to share and to learn from one another. After the launching, you're kindly invited to a cocktail on our second floor, so in the library. But Mr. Beshara, our master of ceremony, will guide you, so better than I can do it. English is channel 1 and Arabic is channel 3, those who would need the translation, and we have more earphones sets that Lilian, our assistant, can provide. Then for the speakers, because again, we don't have much time, I told you that you should stick to 3-4 minutes, and I have to be quite tough on the timekeeping. But you can use this microphone, or there is a mobile microphone, or you can use the microphones on the table. And I will actually help you to operate the presentation, but you will have also remote control. And then there is Wi-Fi in this room, but hopefully you will not feel the need to check your phones. But just in case somebody has an urgent need to use the phone, here on this wall, you'll find the Wi-Fi addresses. So with this being said, welcome again, and I pass the floor to our Master of Ceremony. شكرا دكمارا. كلمة مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي المتعدد القطاعات السيدة كوستانزا فارينا. So good morning, everybody. And first of all, apologies for a little bit of delay in starting this event, but I'm sure you will find it very rewarding and very interesting. Your Excellency, the Minister of Education and Higher Education, Dr. Abbas Halabi, dear Professor Awit, Director General of the Arab Thought Foundation, dear colleagues, dear guests, online and in presence, ladies and gentlemen, a really warm welcome from my side for all the UNESCO team to all of you. Thank you for joining us. Thank you for your interest. We are very honored. I'm particularly very honored to welcome you all and to be with you at this very important event. With this event, we are going to mark an important milestone of our office long-term relationship and collaboration with the Arab Thought Foundation. Today, as the Master of Ceremony mentioned, we will launch a key knowledge product of our joint effort, namely the repository of promising teaching and learning practices. With this launching, we also celebrate the successful conclusion of the phase 2 of our joint project called Partnership for Arab Education Development, whose phase 1 commenced more than 10 years ago. I'm sure Professor Awit will elaborate more about how the joint educational project has evolved over the years and how it supported teachers, trainers, education authority, decision makers, and other stakeholders in the Arab region to empower them to fulfill their challenging mission of ensuring quality education to all learners so that no one is left behind. The robust partnership is based on shared belief of the critical importance of quality education for both the development of individuals and also for that of communities and societies at large. And it is also based on our mutual commitment to strategically contribute to education development in the Arab region. Over the past several years, we witnessed major global transformations in the education ecosystem. We transitioned from the Education for All EFA movement that focused primarily on access to education to the 2030 Agenda for Sustainable Development, and particularly SDG 4, which actually emphasizes access to education, but also quality and lifelong learning. So that's a major shift, and we are very proud that UNESCO played a pivotal role in another critical benchmark, the Transforming Education Summit, which took place last year in September in New York at the margin of the UN General Assembly.
The summit aimed at mobilizing greater political ambition, higher commitment, and immediate action to accelerate the progress towards the realization of SDG 4. The summit called to reimagine education and to vigorously accelerate progress on the 2030 agenda for the remainder of the decade for action. We are almost halfway through, actually more than halfway through, since the launching of the SDG in 2015, and only a few years are left for all of us to realize that until the 2030 horizons will reach us, with the understanding that unfortunately, the majority of the member states will not be able to achieve the set targets. I'm delighted, however, to see that the content of the repository for promising teaching and learning practices is fully aligned with the ambitions and the strategic directions of the TES, the strategic direction that the TES has put forward for all of us. Among other, the repository will find you in the repository, you will find examples that are related to the roles of teachers in digital transformation of education, as well as the teacher's role in promoting greening education and in developing foundational skills, other complex competencies for learners to cope with the challenges of the 21st century are also showcased in this unique knowledge product. The repository comprises 130 templates that contributors submitted as an example of promising teaching and learning practices, and they were asked also to justify why they considered such practices as beneficial. I'm sure that when browsing through the repository, you will find many inspirational ideas to try out in your own context. And I'm also sure that many more of interesting examples await to be discovered, shared, and disseminated. We hope the repository will provide some responses to important and recurrent questions that routinely are left unanswered. At the same time, the repository shed light on important connection between theory and practice. Practice as not only consider ways of doing things, but in fact, practices are guided by inspirational, foundational ideas and presuppositions, whether they are explicit or implicit. I'm very grateful to all those who positively responded to our invitation and shared their teaching and learning approaches. I'm also very appreciative for the opportunity that Arab Thought Foundation gave us to collect such initiatives in a way which is very systematic so that we can better serve the learning from each other and we can encourage further research, dissemination, and capacity development. I'm also happy to announce that based on the repository, our office will conduct, as I think my colleague Dagbara mentioned, our office will conduct a series of monthly webinars where its contributors will be invited to share their experience more in depth and to engage in fruitful dialogues with fellow teachers and the other interested stakeholders. While our joint Tarbiyah21 project comes to an end, and we see today's events as the beginning of new process, whereas our joint activity and products will experience a new life and in new circumstances. Our office is committed to continue to produce the Tarbiyah21 newsletter that many of you are aware of and have subscribed to. We are deeply grateful to the multidimensional support of the Arab Thought Foundation over the past 10 years, that support that included not only financial contribution, but also, and in particular, their intellectual and collegial inputs. We are very thankful for that.
At this point, I also wish to express my deepest appreciation to His Excellency the Minister, Dr. Abbas Al-Halabi, as well as to all the ministry staff and the ministry's institution, such as the Center for Educational Research and Development, for their constant fruitful partnership and collaboration over many and at times difficult years. The presence of His Excellencies with us today and that of many ministries' colleagues, which we welcome, are a clear sign of a collective commitment and dedication to invest in education in Lebanon, but also more broadly in the Arab region. And let me convey once more my gratitude to His Excellency the Minister for having accepted to graciously extend his kind patronage to this regional event. Concerning Lebanon in particular, let me highlight that more than 30 of the templates promising practices are actually from Lebanon, and they reflect innovative efforts of Lebanese teachers, teacher trainers, and other stakeholders. So congratulations for that. I think is an impressive result for Lebanon. Finally, let me conclude, just say thank you very much to all the colleagues who have arranged and worked to have this event taking place today, both from the Arab Thought Foundation and from UNESCO team. And let me say also thank you to the kind interpreters, which will help us to understand each other much better. So thank you for your attention, and I hope you will enjoy the event. Thank you. Thank you, Director. كلمة المدير العام لمؤسسة الفكر العربي البروفيسور أنري عويت، فليتفضل. معالي الدكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي، سعادة السيدة كوستانزا فارينا مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي المتعدد القطاعات للدول العربية، أصحاب السعادة، الزميلات والزملاء التربويون، يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب باسم رئيس مؤسسة الفكر العربي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وأعضاء مجلسي أمنائها وإدارتها وأسرة العاملين فيها، في الحفل الذي نقيمه بدعوة مشتركة مع مكتب اليونسكو الإقليمي لمناسبة إطلاق مرجع ممارسات التعليم والتعلم الواعدة في ختام المرحلة الثانية من مشروع الشراكة من أجل الإنماء التربوي تربية 21. ويطيب لي أن أخص بالشكر والترحيب معالي الدكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي، الذي شمل لقاءنا هذا برعايته الكريمة، وحرص على الرغم من وفرة مشاغله وجدول مواعيده الحافل على المشاركة فيه شخصيا. أيها الحفل الكريم، صمم مشروع تربية 21 لدعم التربويين عموما والمعلمين خصوصا من أجل تحسين نوعية التعليم والتعلم في المنطقة العربية وضمان جودته. ولقد تأسس هذا المشروع على إدراكنا ضرورة مراعاة التحولات العميقة والجذرية التي استجدت على صعيد الرؤى والمفاهيم والأساليب التربوية. فلقد بات من المسلم به أن التلميذ لا المعلم هو محور العملية التربوية، وأنه لا بد بالتالي من الانتقال به من موقع المتلقي إلى موقع المشارك الفاعل في ضوء المفهوم الحديث للتربية المبني لا على مبدأ التعليم بل على مبدأ التعلم، وما يقتضيه هذا التصور من استبدال الأساليب التقليدية القائمة على التلقين والحفظ بطرائق ناشطة وتفاعلية. وغني عن البيان أن تحقيق ذلك كله منوط إلى حد بعيد بالمعلم الذي يبقى الوسيط والمرشد والمحرك والقاطرة والرافعة.
ومن هنا تنبع أهمية بل ضرورة رفده بالمعارف وإكسابه المهارات وتزويده بالكفايات التي تساعده في مواكبة المستجدات والتكيف مع التحولات وتأدية دوره بالطريقة الأمثل والأفعل. وهذه هي بالتحديد الغاية الأساسية من مشروع الشراكة من أجل الإنماء التربوي تربية 21. توخينا من هذا المشروع التشبيك بين جميع المعنيين بقضايا التطوير التربوي في العالم العربي، من راسمي سياسات ومعدي خطط ومسؤولين إداريين وأفراد الهيئة التعليمية، لتيسير سبل التواصل والحوار والتفاعل بين الأقران ولإيجاد الأطر الملائمة لتبادل المعارف والتشارك في التجارب والخبرات. ويكتسب هذا المشروع هويته المميزة وجدته وأهميته من دمجه بين مبدأين أساسيين: نتعلم مع بعضنا البعض ونتعلم من بعضنا البعض. وهذه هي بالتحديد الثقافة التي يطمح مرجع ممارسات التعليم والتعلم الواعدة إلى نشرها وترسيخها. وإذا أردنا الإضاءة باختصار كلي على أبرز مزاياه اختصرناها ب4. أولاها كثافة محتوياته، فهو يضم استمارات وروابط 130 من ممارسات التعليم المبتكرة. ويتحقق فيه ثانياً التمثيل العربي الشامل، نظراً إلى أن الممارسات التي يعرضها ينتمي أصحابها إلى مختلف الدول العربية. ويسترعي الانتباه فيه من ناحية ثالثة تنوع المساهمات التي يشتمل عليها واندراجها في مروحة واسعة من الفئات والأنماط، إن على صعيد من قام بها أو على صعيد المواد التعليمية والصفوف والمراحل التي طبقت فيها، أو من حيث الجمهور الذي استهدفته. ولابد رابعاً من التنويه بتوزع هذه الممارسات على 5 محاور رئيسة تتناول في عناوينها العامة والفرعية مسائل جودة التعليم والتعلم والتحول الرقمي فيه والأبحاث التربوية والتعاون والشراكات والتطوير المهني للمعلمين. وهي قضايا تمثل أولوية بالنسبة لمنطقتنا وترتبط بالهدف الرابع من أهداف التنمية الشاملة والمستدامة الرامي إلى ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. يهدف هذا المرجع من جهة أولى إلى توثيق ممارسات التعليم والتعلم الرائدة والواعدة لحفظها من الضياع أو النسيان، ومن جهة ثانية يهدف إلى نشرها وتعميمها لمشاركتها على أوسع نطاق وإتاحتها أمام أكبر عدد من المهتمين. ويطمح المرجع لا إلى إبراز هذه الممارسات والاعتراف بأهميتها وتقدير ما تتحلى به من ابتكار وتجديد فحسب، بل أيضاً وخاصة إلى دعوة التربويين المعنيين لأن يستمدوا منها مصدر إلهام يحفزهم على أن يبتكروا هم بدورهم ممارسات فضلة جديدة رائدة وواعدة تلائم أوضاع البيئة التي يعملون في إطارها وتلبي حاجاتها. إننا مدينون بالتحضير لهذا المشروع وبالسهر على حسن تنفيذه لكفاءة والتزام وتفاني أعضاء فريق العمل السابقين
والحاليين الذين تولوا في مكتب اليونسكو الإقليمي وفي مؤسسة الفكر العربي مختلف المهام المرتبطة به، كما أننا مدينون لأفراد الأسرة التربوية بسائر فئاتهم ومواقعهم ومسؤولياتهم الذين استفادوا من خدمات هذا المشروع، مدينون لهم على انخراطهم الكثيف في نشاطاته وتفاعلهم الإيجابي مع مبادراته وإسهامهم الفعال في مخرجاته. فيطيب لي أن أوجه إليهم جميعاً وفرداً فرداً جزيل الشكر وبالغ الامتنان. واسمحوا لي أن أخص بالشكر والتقدير سعادة الدكتور مسلم علي بن مسلم، عضو مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي، الذي أدرك أهمية مشروع تربية 21 ببعده التربوي وطابعه العربي، فقام ولم يتردد في رعايته ودعمه بأريحية وسخاء. صاحب المعالي، نحن نعرف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقكم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها لبنان، ونقدر ما تبذلونه من جهود دؤوبة للنهوض بقطاع التربية ولمواجهة أزماته وتحدياته والمخاطر الجسيمة التي تتهدد. فنرجو صادقين أن تتكلل مساعيكم الخيرة بالنجاح. سعادة المديرة، إن مشروع الشراكة من أجل الإنماء التربوي مثال للشراكة الحقيقية، لأنه بني على مبدأ الندية المتكافئة، واتسم بالثقة المتبادلة، واغتنى بالتشاور الدائم، وأخضع للتقييم الدوري. وهذه الشراكة النموذجية هي التي وفرت لمشروعنا عناصر الاستدامة وأسباب النجاح، وأهلته لأن يكون منتجاً ومثمراً. فعسى أن تتوفر الفرص المؤاتية والعوامل المساعدة حتى يستمر تعاوننا وتتعزز شراكتنا في خدمة التربية لأجل تطويرها وإنمائها وضمان جودتها. أيها الحفل الكريم، إذ يسعدنا أن نطلق اليوم مرجع ممارسات التعليم والتعلم الواعدة، يحدون الأمل في أن ينمي رصيد خبرات التربويين وتجاربهم، وأن يحفزه على إثرائه بممارسات تربوية مبتكرة وواعدة تجسد مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية، وتحمل بصمتهم الشخصية، وتمثل إسهامهم المميز في مسيرة تطوير التربية وإنمائها. عاشت التربية، عشتم وعاشت التربية. كلمة معالي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الدكتور عباس الحلبي. صباح الخير للجميع. حضرة مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت السيدة كوستانزا فارينا، حضرة مدير مؤسسة الفكر العربي البروفيسور الدكتور هنري العويد، رحب بالدكتور أبو عسلي، بالأب يوسف، بالوجوه الطيبة اللي الأستاذ فادي اللي صرنا زمان ما شفناه، الأسرة التربوية الكريمة، الأصدقاء أي الحضور الكريم، ومن يتابعنا عن بعد.
اسمحوا لي بداية أن أوجه تحية خاصة إلى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور هنري العويد، الأمين العام لمؤسسة فكر العربي، وعبره إلى رئيسها سمو الأمير الملكي خالد الفيصل. هذه المؤسسة التي شهدت خلال ولاية الدكتور عويد نهضة ونشاطا مميزين لحث شعوب هذه المنطقة على المساهمة والانخراط في الإبداع العالمي، وإلا فنحن أمام خيار الابتكار أو الاندثار. كما أحيي السيدة كوستانزا وفريق العمل في مكتب اليونسكو في بيروت، والسيدة ميسون وسائر الأعضاء، وهم شركاؤنا المميزون. الممارسة الفضلى في التعليم والتعلم أصبحت هدفاً لكل تطوير تربوي، إذ لا يمكن أن ينجح أي إصلاح أو تطوير وتجديد في مجالي التربية والتعليم من دون تأهيل المعلم وتدريبه المستمر في خلال الخدمة، فضلاً عن إعداده قبل الخدمة، ليكون هذا الإعداد متناغماً ومتكاملاً مع عصرنة المناهج وتجديدها ورقمنتها وتفاعلها. أيها التربويون، لقد قيل في السابق أن معلماً جيداً يصلح منهجاً متهالكاً أو قديماً، فكيف إذا كان المنهج متجدداً والمعلم متمتعاً بالكفايات اللازمة ومتعمقاً بالممارسات الواعدة ليجدد دوره وطريقته، مستخدماً المعارف والمناهج الفضلى في مهنة كانت عبر التاريخ عصب التجدد والنهوض في التعليم وبالتالي في المجتمع. لقد توقفت بتمعن أمام هذه المبادرة المشتركة بين مكتب اليونسكو الإقليمي ومؤسسة الفكر العربي، وأعتقد أن الجانبين قد لامسا حدود الإنجاز في مثل هذه الظروف غير المسبوقة في لبنان والعالم العربي، لجهة تقديم مرجع لممارسات التعليم والتعلم الواعدة والمذكرة التوجيهية الخاصة بالمعلم، وذلك في جهد مشترك لإطلاع المهتمين على الاتجاهات الحديثة المتعلقة بمهنة التعلم والكفاءات التي يتوجب عليهم تطويرها وإتقانها لتلبية هذه التوقعات. لقد أشارت المذكرة التوجيهية للمعلمين إلى عدد من الطرق الفعالة في دعم المعلمين لأداء أفضل، وذلك في سياق بيئات آمنة وودية للمتعلم. وتشكل هذه المذكرة التوجيهية موارد غنية للمعلمين وللمدربين الذين يتولون تدريبهم في خلال الخدمة، ويمكنهم الوصول إليها باللغة العربية واللغة الإنجليزية ولغات أخرى. إنه مسار ثابت نحو الجودة في التعليم والتعلم، يمكن للمعلمين أن يستفيدوا منه من مرجع ممارسات التعليم والتعلم الواعدة والمبتكرة التي أسهم في وضعها معلمون مبدعون نقلوا جهودهم وتجاربهم الشخصية في المهنة لتعميم الفائدة. لقد فرض عصر التكنولوجيا في التربية والتحول الرقمي مقاربات جديدة لا يمكن لأي نظام تربوي أن يكون بمنأى عنها، سيما وأننا في ورشة وطنية لوضع مناهج المواد الدراسية تستدعي الانخراط الواعي في التحول الرقمي والتطوير المهني للمعلمين وتعزيز المشاريع التعاونية لكي نصل في طريق الجودة نحو الأهداف التي رسمناها والملامح التي نصبو إليها في التعليم من خلال تبادل الخبرات بين المعلمين. الحضور الكريم، قد يتساءل البعض كيف نطلق مرجع ممارسات التعليم والتعلم الفضلى والواعدة من دون أن نؤكد حصول المعلمين على قوتهم اليومي
وعلى مقومات صمودهم وإمكانات التطور في المهنة التي نصبو إليها. لقد أطلقنا الأسبوع المنصرم في السراي الكبير خارطة طريق مفصلة للتربية متناغمة مع الخطة الخمسية للوزارة وملبية لأبوابها ومرتبطة ببرنامج تنفيذي ورزنامة عمل مفصلة مع التكاليف والموارد المالية الممكنة والمطلوبة. إنها مناسبة رؤيوية بامتياز نغتنمها لتأكيد سعينا الذي لم يتوقف لحظة من أجل تحقيق التطوير التربوي الذي لا ينتظر الظروف بل يفرض نفسه. وبالتالي فإننا نتابع مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ومكتب اليونسكو الإقليمي برئاسة السيدة كوستانزا فارينا وفريق العمل ومع القطاع التربوي الخاص إنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية وكذلك التحضير للعام الدراسي الجديد. ولكن هاجسنا يبقى بأن نضمن لأفراد الهيئة التعليمية الحد الأدنى المقبول من الدعم لتمكين المعلمين والإداريين والموظفين من الحضور إلى مدارسهم والقيام بأعمالهم. إنني أقدر عالياً التعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي، كما أحيي الخبيرة الدولية في وضع المناهج الدكتورة داكمارا جورجيسكو الموجودة بيننا. ويلكم داكمارا، على إسهاماتها في وضع الإطار الوطني لمناهج التعليم العام قبل الجامعة. كما أقدر عالياً أيضاً مؤسسة الفكر العربي ومؤسسها ومديرها وإدارتها على هذا النتاج التربوي المنهجي الذي يوثق الاتجاهات الحديثة المتعلقة بمهنة التعليم. وأدعو الجميع في الوزارة والمركز التربوي واليونسكو والفكر العربي ونقابة المعلمين وروابطهم إلى الإفادة القصوى من المرجع والمذكرة لتبقى مهنة التعلم مهنة التعليم عنوان التجدد والجودة والاستمرار. وإن الأمل لابد من أن يتسرب من بين الليالي الحالكات التي طالت ليكون للبنان غد جديد أكثر إشراقاً تبنيه التربية. عشتم وعاش لبنان. شكرا معاليك. رح نتابع سوا هلا فيديو بلخص اهداف ومخرجات مشروع الشراكه من اجل الانماء التربوي تربيه 21 واللي قام على التعاون البناء بين مؤسسه الفكر العربي ومكتب اليونسكو الاقليمي متعدد القطاعات للدول العربيه. تعرفوا إلى مشروع الشراكة من أجل الإنماء التربوي تربية 21. أهدافه: تعزيز قدرات مختلف الجهات المعنية بالتربية والتعليم، دعم المعلمين بإغناء معارفهم وصقل مهاراتهم وتطوير كفاءاتهم، جمع الدراسات والمقالات التي تندرج في التوجهات التربوية الحديثة ونقلها إلى اللغة العربية ونشرها على نطاق واسع، توثيق التجارب والخبرات والممارسات التربوية الفضلى وتيسير سبل مشاركتها وتبادلها بين المعلمين. إنجازاته: الموقع الإلكتروني تربية 21 الذي تحول إلى منتدى تفاعلي ويضم عددا كبيرا من المقالات والتقارير والدراسات التي تم جمعها وتوزيعها على محاور مختلفة. نشرة تربية 21 الإلكترونية لنشر المعرفة والمعلومات التربوية في المنطقة العربية. تمت مشاركة 154 عددا مع أكثر من 13,000 مستفيد مباشر من المعلمين والمربين في البلدان العربية. مرجع ممارسات التعليم والتعلم الواعدة: 130 نموذجا تم توزيعها على المحاور التالية: جودة التعليم والتعلم، التحول الرقمي في التعليم، التطوير المهني للمعلمين، التعاون والشراكات، البحث التربوي. المذكرة التوجيهية الخاصة بالمعلم:
خلاصة الدروس المستمدة من أزمة كوفيد-19 والمناقشة حول أدوار المعلم في المناهج الدراسية ومنهجيات التعليم عبر إطلاق كل من المرجع والمذكرة. نحتفل اليوم باختتام المرحلة الثانية من مشروع تربية 21 أملاً بتحقيق التعليم الجيد للجميع وتعزيز الحوار حول السياسات التعليمية. ننتقل فورا إلى شرح حول مرجع ممارسات التعليم والتعلم الواعدة مع السيدة منى نبهاني الخبيرة لدى اليونسكو والسيدة داكمارا جورجيسكو. يتبعه حلقة نقاش مع المساهمين في وضع المرجع. Thank you, Mr. Bashara, for inviting us. This presentation will be hybrid. So Dr. Muna Naphani, our lead consultant, she's in London for now, so she will intervene online. And I will also contribute to this presentation in person. Dr. Muna Naphani is an associate professor of LAU, so she's now retired, but still very active. And we were privileged to work with her. She worked indeed with many of you also present in this room in preparing the repository. She contributed intellectually, but also through communicating with each of you. She put her WhatsApp at the disposal of our contributors, more than 300 people who submitted their contributions. And as it was said, now the repository, the book as such, contains 130 templates, but we selected also 30 templates that will be uploaded to our Tarbiyah website. Dr. Muna is online. Hopefully she can hear us. Yes? Yes. Yes, okay. So I'll use this, is it on? Yeah. Now the baby is out into the world. So this repository is now available. In the links you will find there is one link that contains both English and Arabic versions, then one only the Arabic version and only the English version. So the links are also on our website, UNESCO Beirut's website, on our webpage, so you can look at the documents and then browse through, because they are big documents, 130 templates. It's not only a few practices. It's quite a wealth of very rich initiatives. And I will kindly invite Dr. Muna to talk about the process of developing the repository and how this repository is important for our education family, as His Excellency the Minister mentioned, and also Professor Witt. I like very much this idea of an education family. So Dr. Muna. Thank you, Dr. Dakmara. Good morning, everybody. As Dr. Dakmara said, the repository really represents very hard work, authentic experiences that follow the approach of case studies, starting with the rationale, inquiry, data collection from the experiences of teachers and students and classrooms, and then recommendations, what we call scaling up, for policymakers, for curriculum developers, for schools, and for individual teachers. So this makes it very significant. It's not just sharing experiences. The repository, as everybody mentioned, includes templates that were categorized under 5 areas, but they are not totally divided. The lines between them are actually very fluid. So we have many templates in quality teaching and learning that actually fit the ICT also, or perhaps research as well. But this is one way of categorizing them, creating these 5 domains.
You can see them on the screen in Arabic and English, I think. 5 of them that were mentioned: quality teaching and learning, ICT, teacher professional development, collaboration and partnerships with the community and institutions, and of course, educational research. The trends that were identified, actually the data analysis shows something very interesting. The trends that we found in the templates from the region are parallel with the international and regional literature. This is what we do as researchers. So when we find something, we compare it to the literature to see how it fits. And the parallel is amazing, which means the repository, this is another example of it being valid and reliable. So it's not just personal reporting of practices. The first trend that we identified, which is very popular in the international literature, is the Teachers and Students Agency. This is teachers and students having a voice in matters that impact their work. And we saw many examples, very interesting examples from the Arab world, of students co-creating lesson presentations, students co-creating with their teachers rubrics for evaluating their interdisciplinary and inquiry-based projects, which is amazing. The second trend is the well-being of students, teachers, and now the literature shows us that the well-being of principals is also important. Almost the majority of the templates reflect on the importance of the well-being of students. And by well-being, we mean that the students feel comfortable in the class, they feel safe, they feel that the diversity in learning style and backgrounds is being respected, and so on. Another trend is the importance of the learning environment. The templates show that in order to ensure that the learning outcomes are being achieved, the learning environment has to be suitable for the student, be it teaching them emotion management, teaching them time management, making them feel secure, so there's absence of bullying by teacher, bullying by other students, respecting their diverse ways of learning, allowing them to ask questions, participate, and so on. The next trend is educating those affected by crisis. And this is, I mean, those people who will look at the templates will notice that we have many, many templates for education in emergency, education in displacement, addressing illiteracy in women, illiteracy in adults, out-of-school children. These are amazing examples. And as I said at the beginning, these are case studies, so they're not really reflections by teachers. These are actually based on data. So the next one is the developing foundational learning and skills of independent work. We also recognized in the templates that teachers are aware that they have to teach students to become self-learners for the future, not spoon-feeding anymore. And the last trend that we identified is inclusive education. This is addressing neurodiversity for those people who learn in different ways and with different needs. Again, we have several interesting templates that I hope people will have time to look at. As Dr. Dakmara said, we also identified new teacher roles that are indirectly stated in the templates. The first one is the teacher being a researcher, a grassroots researcher. So the teacher is no more just, standing in front of the students and teaching. She is an action researcher. She observes, collects data, interviews. And some situations we saw in Libya, for example, there is a very close cooperation where surveys are conducted and the data are used to improve teaching and learning. They became reflective practitioners. So you see in the templates at the end, teachers actually reflect on what they did and whether they should have done something different and so on. The last slide, Dr. Dakmara, using the repository. This is not a recipe book, really. People cannot just copy a template and learn the methodology and take it to their context and implement it. It has to be modified to fit local context. Local context of the school,
of the socioeconomic background of the students, of the country, of the city, of the village, of the NGO, the location of the NGO. Everything should be taken into consideration before using those practices. The importance of it really is to remember that it's learning from one another. So again, we see that peer learning is very important for them. They become, and those people who use the template will recognize that the importance of having a community of learners, a community of practitioners in the school, where non-formal exchange of knowledge and practices happen. So it's not just learning from the repository, but also sharing the knowledge. And the repository definitely is inspirational. We hope, actually this is personal, I hope that other repositories will be created from communities that are less fortunate with less resources, because most of the templates, most of them, not all of them, report experiences from schools and countries that have resources, be it technology or other resources, and so on. And finally, templates actually show how theory works in practice. And this is very important for me as a teacher, teacher trainer. It's very important for teachers to know that the theory does not stay in the book. They have to learn from it and implement it. And we saw beautiful examples of implementing the theories of Maria Montessori, of Piaget, of Vygotsky, and these were amazing. I hope people will have time to look and reflect and benefit from this repository. Thank you. Thank you, Dr. Muna, and also many thanks to all who contributed, because to conduct different activities, to put in place your practices is difficult. It's not easy, but sometimes it's even more difficult to report about your practices, to try to think how to summarize these practices. And I think the repository, I hope at least, will also constitute an example of how people could also report about what they are doing and how to report in a concise way, but still substantive way. Because these templates are not very large. They are 2-3 pages maximum, some of them only 2 pages, but they are very dense. People also had to try to be concise while being very substantive and bringing about a lot of information in those templates. This repository is not about a quantitative study, so we cannot say it is statistically representative for what is happening in education, because it's a qualitative product. It's about more like qualitative research. These practices work well for our contributors in their own contexts, but when you want to export this practice to some other place, you may have to think whether it's feasible or not. And I want also to clarify that these practices have not been shared with us institutionally. They are not representative for countries or for organizations or for institutions. They are individual contributions. And we encourage teachers, teacher trainers, and other stakeholders to share. And we have contributions also from international organizations, from NGOs, from university professors. So it's a wide range of contributors, spectrum that is relevant for the region, who also is active, people who are active in education. And this pool of innovators in our region shows the potential, the innovative potential of all those who work in education. At the end of this session, we'll have also a short question and answer session. And for our colleagues online who are attending online, please, if you can mention your comments or questions in the chat function. And here I will open the floor for 2 or 3 contributions after we will listen now to some of the contributors to the repository. We invited contributors for 4 of these templates.
one of them online and 3 in the room, to briefly share their experiences, why they chose this specific topic or this specific experience, how did they do it, very briefly, and what changes they observed, in whether there was an impact. And I would start with Alma Barat Association. There are more contributors, but the presentation will be done by Mrs. Layal Mansour. Please. She's the education coordinator and the coordinator of also education relationships in Alma Barat. Here, if you want to use. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية جميعا. نحن حنكون كتير مختصرين بحسب ما طلبوا. ماشي؟ اوكي. بدي اعلي صوتي؟ تمام. اوكي، نحن حنكون كتير ماشيين بسرعة، واخذنا بس الخلاصة البسيطة اللي ممكن نعرضها اليوم، وحتعطينا بس 4 minutes. حنبلش انه نحن مدارس المبرات، نحن 24,706 مش 22,000 تلميذ، 19 مؤسسة تعليمية، وعندنا 22,000 منسق، معلم ومدير حلقة. أكيد بتعرفوا جائحة كورونا كانت عنا واضطرينا نغلق المدارس. كان عنا توجه للتعليم عن بعد والتعليم المدمج، كرمال هيك كان في حاجة أساسية بحسب سياق الحاجة نستخدم وسائل التكنولوجيا للحصول على التعليم. تدريب المعلم على تقنيات وبرامج تكنولوجيا جديدة، ندرب وننمي مهارات التلميذ ليكون قادر على أن يكون متعلم ذاتي، ونزيد ساعات التفاعل المباشر بين التلميذ والمعلم داخل الصف. كرمال هيك كان عنا تمكين المعلمين من استخدام مقاربة الصف المحفوظ. مقاربة هي reciprocal، بل لما كنا نعطي المعرفة بالصف صارت المعرفة بالبيت، والصف هو للتفاعل. بتركز على التفاعل مباشر بين التلميذ وأقرانه وبين المعلم، ودور المعلم بيثبت الأهداف التعليمية وبيجيب على الأسئلة، بيرشد التلاميذ وبوجههم لتنفيذ التطبيقات حول مفهوم أو درس معين، وبحفز الإبداع عندهم. ليش اختارت المخبرات؟ إلى جانب تلبية الحاجة كان بدنا ننمي مهارات التلميذ ليكون قادر على مواكبة العصر بالتكنولوجيا. حالياً بيكون متعلم ذاتي عنده قدرة على اكتساب المعرفة بأي سيتويشن حطيناه. مساعدة التلميذ على تغيير المعلم أنه يغير إدارته للعملية التعليمية من معلم كونه يملك المعلومات إلى معلم ميسر. من وجه الأهل ليساعدوا أولادهم كيف بيستخدموا التكنولوجيا بطريقة بتعطيهم أكبر فرصة لتحصيل التعلم. كيف قدرنا نمكن المعلمين؟ هيدي يمكن كانت الأهم تجربة حلوة عنا، أنه نحن بدينا خبراء من عنا، استندوا للي برا، شكلنا فريق من نعتبرهم مدربين باحثين لديهم قدرة على التعلم الذاتي، حضروا تدريب، نفذوا دروس نموذجية، اشتغلوا أكثر من مرة بترايل أند إيرور، صار عندهم موديل، حددوا أسماء تربويين بكل مؤسساتنا، كان فرق نواد دربناهم بحلقة تدريب، كان في قبل وبعد مهمات تطبيقية، طلبنا منهم هن يحضروا دروس، تأكدنا أنه فريق النواة متمكن، طلبنا منهم يمكنوا فرقهم بالمدرسة، وكنا عم نواكب حركة التمكين بالمؤسسات. على صعيد التلميذ بده يكون له دور، حضرنا فيديوهات توضيحية للتلميذ شو متوقع منه من هاي المقاربة، وشو المهمات اللي صارت عنده، شو دوره بعد ما كان دوره غير، للأهل شو متوقعين منهم وشو هن كيف عم نعتمد بالتعلم، وحضرنا مخططات تعليمية تنلزم المعلمين ويكون منتبهين وضابطين عملية الإشراف والمتابعة. كان عندنا مخططات تعليمية بحضرها الإشراف المركزي، بيضبط طريقة التعليم الدورية، كان يحدد وين لازم يكون في نماذج دروس تحضر بالمنزل. من الآثار اللي تم تطبيقه بالممارسة بنشوف تحويل المعلمين من ناقلين تقليديين للمعلومات لميسرين، تمكنوا المتعلمين من استخدام منصات التعلم والاستفادة للمهمات،
وكانوا يجوا قبل محضرين دروسهم، وكان هذا الشيء خلي التفاعل أكثر. النتيجة اللي بيّنت تم تشجيع التعلم المواجه ذاتيا ببادئ المتعلمين، تشخيص احتياجاتهم التعليمية، صياغة أهداف التعلم، تحديد الموارد البشرية والمادية للتعلم، واختيار وتنفيذ استراتيجيات التعلم المناسبة، وتقييم مخرجات التعلم. كمان تم دمج التعلم النشط في المناهج الدراسية وتحويل الفصل الدراسي لبيئة تعليمية مثيرة وديناميكية. أكيد إعداد منهج رقمي للأفراد، صار عندنا منهج رقمي لأن كل دروسنا تحولت لدروس رقمية، وصار عندنا المنصة تبعيتنا صارت مدرج عليها دروسنا وأنشطتنا اللي ممكن يكونوا عم يشتغلوا عليها. وهيك أصبح برنامج التدريب على مقاربة الصف المعكوس عنده طابع مؤسسي، لأنه كل شيء بيفوت بالسيستم، بطل شيء هي عابرة أو مقاربة عابرة، صارت ضمن المؤسسة تحضر لها استمارات تحضير، استمارة رصد داخل الصفوف، في فيديو توضيحية ودروس نموذجية صارت حاضرة، ونماذج تحضيرات موجودة، وحتى سير التدريب والجدد لما بيلتحقوا بالمدرسة صار في برنامج تدريبي واضح وممنهج بالأربع مراحل التدريبية اللي بيقطعوها التربوي. ما بعرف ليش كان عندي القلق وصوتي كان عم يرجف. يعطيكم العافية. على صعيد الأهل أكيد أولياء الأمور كان في تفاوت بتقبلهم للأمور، لأنه بعضهم بيعتقدوا إنه المعلم دوره يعطي المعرفة، علما إنه لا، بأثبت النماذج اللي صارت ترسل على البيت وصار التفاعل بالصف وبمشاهدات الأهل داخل الصف، صاروا بلشوا يقتنعوا بدورهم بالبيت بتفعيل التعلم الذاتي عند المتعلم. مشكورين كتير وشكرا على هذه الفرصة. Shukran, Mrs. Layal, and thank you also for keeping the time. I prepared here my friends to show you that it's only 1 minute left, but I didn't have to use it. As Mrs. Layal mentioned, and you will see if you browse through the repository in all these templates, there are many dimensions present. We try to cluster them according to a lead topic, but all these issues in education, they are intertwined. And it's so nice to see in all these templates how teachers and other stakeholders, when they try to focus on one issue, for instance, digital transformation of education, they touch upon curriculum, they touch upon teacher training, they touch upon assessment and learning environments. And this is really another, I think, added value of the repository. We'll actually have also to mention that in the templates, our contributors accepted to mention their emails. So many of them, most of them accepted to mention their emails. Some of them provided also their phones, but we did not publish the phones. But they are ready to share. So the role of the repository is also to learn from one another. And if you think that you need to know more, you can learn more. Most of the templates have evidence, links to documents, to other materials, to videos, to YouTube sessions that have been recorded. But some of the contributors mentioned that they can submit this evidence only upon request. So in some of the templates, you can see that you can address them and then you can have an individual discussion about these experiences. Now, our next speaker is Mrs. Mary Ghazarian Gurulian from Lebanon, in person here with us. Who is the founder of a very interesting CEL hub, social and emotional learning. As you know, CEL or social emotional learning is today very fashionable as a concept, but it's also needed because all of us, we have this need to improve our social and emotional skills. Thank you very much, Your Excellency. Yes, please. Okay. So mental health is not a luxury anymore. And that's what that was the reason why we started introducing social emotional learning inside classrooms. So we prepare students for life
And if life success accounts 80% on emotional intelligence, on raising self-awareness, on introducing self-regulatory tools, then it's our role also to prepare them for the future. So social skills are the subsets of social intelligence that involve the ability to monitor one's own emotions and also know how to make effective decisions based on emotions. And when introduced properly, effectively in a structured manner in the schools, it really shows that we are preparing citizens for the future, citizens who are self-aware, citizens who know how to communicate even with people from different backgrounds, who are more tolerant, who are creating more equity in our schools, and also become initiative takers and build a better tomorrow for us. So the heart of why we started this approach, we implemented it in various Catholic schools in Lebanon. And the cause was that our learners needed to heal and recover from COVID. Many of us as educators, we focused on academic recap. We worked on reinforcement of content. We worked on how to give them skills that they lost, basic skills, technological skills, but their heart was really still needing to heal. So that's why mental health and well-being needed to be a priority in preparing the citizens and the leaders of the 21st century. And having SDGs, various SDGs involved in this work, we also focused on a school-wide approach, and we catered to the emotional well-being of learners so that they can discover their self, build and maintain effective relationships, and also make decisions based on empathy and kindness in their approach. How did we do it? We started by teacher training, workshops, courses, diplomas, in-service teacher programs. Then we prepared resources, database of videos, presentations, stories, posters. So we took part of the Lebanese curriculum as content, and we introduced in each of them also these skills. So students were having opportunities inside the classroom to read the story where they focus on the emotional well-being of the character. They put themselves in the shoes of the character, and they were more involved in also planning projects together between the schools also and between cycles throughout the school. So the older classes were doing some projects and then coming and raising awareness with the lower classes. We also worked within different schools, and this was the student awareness was raised. They were the ones raising awareness in the school. We also involved parents, so they were our partners. And beginning of every month, we were telling parents what was the topic that we're discussing, how are we doing it. We're doing it in fixed classes, but also through interdisciplinary approach and throughout the curricula. So it was done throughout the school, throughout subject areas. So it wasn't just a subject on the shelf. This is the period for life skills or emotional intelligence. It was done everywhere. It started from the welcome posters. It started from the communication notes that we sent to parents. So it was a school-wide approach, and parents in the beginning, they were not sure of what is this about. Then we started also helping them on emotion regulation. They also learn new tools to manage themselves, build also effective relationships as families. So we were introducing overall the concept there. What changed in the school? Learners developed important skills of self-awareness, emotion regulation, and empathy. Learners gained choice and voice in their learning. So all classes were active and interactive. They weren't just receptive of information. They were involved in building content. They were involved in making awareness videos, in preparing community projects. So they were having a lot of initiatives. They became service-oriented. And this was when parents also had pride in this approach, and they were really proud of their children. And there were even students who were academically facing difficulties. They found their voice in these sessions and in these projects and in these activities. So eventually they become, these students, they became communicators. They were very self-confident. They knew how to express what they learned. They shared their learning with their community. And truly, if I say what changed, educators and teachers, also the students and the parents changed. So everyone became a better transformed version, and it really worked. And it was something but school-wide based on research. But again, we as educators, our role is to prepare students for the future, to allow them to heal, recover, and then move forward to build more tolerant, empathetic, kind future. And this was done, and it was successful in our school. And the content and everything is there for any further exploration. Thank you. Thank you.
Shukran, Mrs. Mary. She's a good friend of mine on Facebook. She's very active on Facebook, and the hub she's actually leading is really productive. So I also invite you to browse through her Facebook postings. Now the next speaker is from UNRWA, from Amman. She's intervening online. Mrs. Hanan Kanash. She's the head of education training programs, and she will talk about a very interesting program she documented for the repository about how to prepare new teachers, how to support new teachers. So, Mrs. Hanan, the floor is yours. Thank you very much, Dakmara. Can you hear me well? Yes. Yes, thank you very much. Your Excellency, distinguished guests and UNESCO colleagues, thank you very much for inviting UNRWA for this session, and thank you for allowing us also to contribute to the repository that we have already worked on a program that is called a newly appointed teacher program. And this is a program that UNRWA runs in its system in different fields of operation in the 5 fields or countries that we work in, including, of course, Lebanon. Thank you, Dakmara, for facilitating the presentation, please. So if you put the presentation and yes. Move to the next slide, not the title one. And yeah, thank you very much. So our program, which is for newly appointed teachers, as Dakmara mentioned, is a program, yeah, please, next slide, Dakmara, is a program that we offer for all newly appointed teachers in UNRWA schools, regardless of their academic the academic specialization. And it is really a qualifying program that will move, empower them to move into the system once they are already in the system. And this program is already based on a modular approach. Modular approach means that we are moving from one theme, one topic that is presented in a module into the other theme, and then teachers gain knowledge while they are learning. We started implementing this program back in 2018, and we are now experiencing the results of this program as we move ahead. Next slide, please, Dakmara. So this program for us actually is designed, and it is there in our website. The website was on the previous slide, which is UNRWA website, and it's available for all actually, and it is in Arabic and in English. So it is really a potential for a resource for the Arabic region on a newly appointed teacher program. All the resources that I will be talking about or showing very briefly in this session are available online. The 2 languages. So we are hopefully contributing. When this program was designed, of course, the reason why it was designed, if you move to the next slide, please, it is because we do believe in the importance of teacher training. And we believe in the role that the teachers play in transforming actually the learning practices inside schools and classrooms, and transforming to make the learner as a center for the teaching and learning experience. And the program itself aligned globally with the approaches that are really related to this concept, whereby learning should happen in situ. And when we say situ, it means inside the classroom, inside the school, whether it is the learning of the student or it is the learning of the teacher. And here we are focusing in this program on the capacity building of the teachers. So we are designing all the activities around learning in situ and doing actually reflections that are related to activities the teachers should do while they are learning or studying the program. As you can see, the program is modular, and we have 4 main modules that are designed around 4 main strands or topics related to teaching and learning, starting from beginning teaching, the essence of the learning and the learner, and then the environment, and then we are talking about the assessing learning. And of course, all the activities that are designed in the program
They are actually case studies, and they are all related to contextualize the process that we did to fit the regions that we were in. So the contextualization aspect happened taking into consideration the policies, the strategies that we have in the region and the context, and plus other changing dynamics. We did not really forget the SDG in general, including SDG 4, and we do believe that this will contribute to learning for all in general, and in line with the Transforming Education Summit and the other activities that contributed to that. Next slide, please. So in this program, we see that we are bringing some specific issues because we are really focusing on current research and understanding about learning and teaching in general. We are adopting a blended learning approach. The program is available online, and it is available actually in hard copies, and it is really easily to be changed in terms of its components into something digitized, and it follows a task-based approach that is really very important for teachers in their capacity building, and it focuses a lot on the idea of engagement and actually building a community of practice. There are activities designed to be done as peer groups within the program, and of course it focuses on really getting like a hybrid approach of implementation, whereby teachers learn at their own pace, and also they come and attend face-to-face sessions and workshops. So this is really facilitate their kind of communication and collaboration while they are attending these workshops. Next slide, please, Dakmara. Yes, So, 1 minute. Yeah, please, Mrs. Hanan, 1 minute, okay? 1 minute. Yes, so we also provided different resources for those who support teachers and work with them. And you can see them as in this picture. There are teacher handbooks, education specialist handbook, and we provided different templates for assessment. And also you can see photos of some of the implementation of the workshops that we did in our region. So this is in a nutshell what is the NATI program. And of course, as we said, it is in Arabic and in English, and we started to see changes of teacher practices and listen to them while we are visiting them and implementing classroom observations of what they are doing and transferring into their classrooms. So this is it on the NAT and available on our website in UNRWA. Thank you very much, Dakmara and colleagues. Shukran. Thank you very much. And I know more details about the program, so I can just tell it's really worth browsing through the repository and learn more about what these wonderful people are doing. And now, last but not least, Mrs. Ali Zatari from Lebanon. She's from the International College in Beirut. And she's also talking about her experiences with the digital transformation of education. I'm used to use, of course, ICTs like most of us, yeah, but I'm not very skilled. And what was really amazing in the repository is to see how teachers and other stakeholders are daring, you know, in looking into new ways of using ICTs and learning, self-learning what to do and how to become proficient in using ICTs. It's really interesting, and many of our repository templates are looking into this dimension of digital transformation of education, which shows once more that this is now the topic of the day. So, Sally. So good afternoon, everyone. So thank you for the opportunity to share two of the teaching and learning practices at grade 5 CM2 French section at IC. So first of all, when we had the COVID-19 crisis, the first 3 to 4 months, we had to find alternatives for the teaching and learning. So in the first 3 to 4 months, we have created around 11 explanatory tutorials in order to explain the math concepts and to adapt the teaching and learning to the new learners' needs.
So it was based on the flipped classroom approach, and it was there to facilitate the conceptual understanding in math. How did we create that? We created it using an application that is Screencast-O-Matic. It was hectic and energy consuming and time consuming, but it was so worth it. It was user friendly, and we used to include study cases that are linked to the students' experiences. And we used to include visual prompts also to attract the attention of the students. What was positive about these tutorials is that some of the students, we found that they were not always concentrated in the online process. Sometimes they had internet problems. Sometimes they felt like the online process is really not their learning way, the best way of learning. So these tutorials were at their disposal in a Google Classroom, and it was a reference for them as students and even parents to know what are the expectations for their learning, and to use it on their own pace, and really to repeat and review as they liked. So, and after all, the teachers also had the chance to have access to these tutorials in a digital library that the IC created for all the videos and tutorials that the teachers created during that crisis. Another teaching and learning practice was related to the PYP system. One of the units was the sharing the planet, and it was related to the energy. And the students learned, so the knowledge was based on the forms and sources of energy, renewable and non-renewable energy. They were exposed to the UN SDG Goal 7, to have access to affordable energy, and to know more how to have sustainable energy in Lebanon. So they had to take an action. So they addressed an NGO in Lebanon called Lebanon of Tomorrow, and they have written a letter to ask them for collaboration and to take an action together. So it was a joint event between IC Grade 5 CM2 7 classes and the Lebanon of Tomorrow NGO. So they did a fundraising. It was a bake sale for a few days. And then they were able to support the community through implementing a solar system in one of the streets of Beirut, in between Marilyes and Verdun. And this year we are doing the project again, and it will be in Fanar next to the Lebanese University. So these are like screenshots from one of the videos that includes the situation problem study cases to make it more attractive for the students and linked to their experiences. And we used also the everything that can attract their attention during the online teaching and learning. And this was the launching last year in 2022 for the solar system in the street. And you can have access to that in the template for sure, and on social media. It was published in September 1, 2022 on Lebanon of Tomorrow and IC social media pages, Instagram. And thank you. Thank you very much, Shukran. And Ms. Ali, she's one of the contributors who contributed with more than one template, because in the call for proposal, we mentioned that each contributors could contribute with maximum 2. So she presented now very briefly and very nicely these 2 contributions that are amazing again. Now it's open for you. So if you would like to ask some questions or clarification or to make some comments, we have some time. Or you are tired and we want to advance. So then I'll quickly switch to my last presentation, a very short presentation on another baby that is coming, that is based on the repository. And it's something that we hopefully can share online in a month lately, the latest. It's the teacher guidance notes. And this is the initiative of ATF. They had this brilliant idea to create a document that summarizes everything, that pulls together all the Tarbiyah project helped us create, produce over the last 10 years, and to link it very much to the lessons learned from COVID and also from the repository.
So this is to show actually what are the new conditions for teachers' work. So if you can go to the next slide. So to summarize, to have an overview of the new conditions for teachers, what actually they have to face and what is expected from teachers, and then taking stock of different developments in different areas like technology advancement and the test guidance, which is something new that teachers should look at and that they could benefit from in different ways. And then the teacher guidance note should also provide an overview of strategies for teachers, how they can benefit from a wealth of resources, because as many of you know, UNESCO produced a lot of resources, ATF, UNICEF, other international organizations, NGOs. We have a wealth of resources, but very often we hear from teachers, teacher trainers, other stakeholders, we don't know where these resources are or how to benefit from them. So the teacher guidance notes with also for each topic will provide a pool of resources that teachers can use for self-learning or for peer learning. And by the way, many of the contributions to the repository talk about the added value of peer learning, teacher peer learning and school-based learning. This is not to say that learning that is or training that is provided by schools of education or other providers are not important, but also in 2022 we conducted a study about teacher training in the context of COVID-19. And what we learned is most teachers, they say we learn better from our peers, from our expert colleagues who know better how to use computers, and we learn very quickly and we trust them and they trust us. So basically, next slide, please. The content of these teacher guides would look into these new developments and working environments, new conditions for teachers. Then the teacher competencies, what is expected from teachers, because sometimes even teachers are not aware that something different is expected from them. And the public is also not aware about the many competencies teachers should actually master. They think sometimes our friends, parents, or other people in the public, they think teaching is easy. You just go to school and you recite a lesson, but it's not. It's much more that, but we don't make enough effort to explain what does teaching and learning encompass and what teachers are expected to do. And then, of course, teachers' role in these tests, new pillars that have been very rightly put forward last year about teacher contributions to digitalization of education and to greening education and to developing foundational skills and other skills, because we have curricula, we have resources, we have books, but without teachers, this will never happen. And then another pillar of the teacher guidance notes is the teacher professional development, especially how teachers can become active members of communities of practice. And I'm very happy all of our contributors today, they talked about this. And then another important, I think maybe the most important thing is about teacher and learner well-being. Because we are all under pressure, under stress. We all suffered from all kinds of traumas over the last years, and we continue to be submerged with news. There is an anecdote saying that actually, after I see the news, I want to look at, to watch a horror movie to get relaxed because the news are so unbearable sometimes. And we need to take care about mental health, about well-being, about this psychosocial support we all need. And then finally, how to access resources, because again, the resources are there, but somebody has to look for them and to facilitate access and to make good usage of this.
In these chapters, and this is the last slide, in these chapters, there is an introduction, conceptual introduction, but also then a summary of these promising practices that we learn from the repository. What are really the promising practices? What can people do? You know, what are they doing? And I remember when I was a student, I had a philosophy professor who used to say, I know what abstract is. I don't know what concrete is. He wanted to be provocative because to him it was easier to deal with abstraction than with something that is tangible, concrete. But these practices in the repository are very concrete examples of what people can really do. How can they be innovative with sometimes moderate or kind of mean or meager resources, because it's not so much about money. We also hear that we don't have money, but sometimes you can do a lot of things without a lot of money. And there is also self-assessment form, so the teachers and other users can relate to what is in the teacher guidance notes and then see where they stay or what can they do or how can they contribute to more. So thank you very much. And we approach now Mr. Beshara's moment. Okay. نستمع الآن إلى كلمات ختامية مع السيد فادي يرى، ومن بعدها كمان البروفيسور أنري عويت. شكرا بشارة. أنا كونكريت ستاب، مع إنه بدنا شيء واضح. أول شيء بدي في ختامها حفل إطلاق مرجع ممارسات التعليم والتعلم الواعدة، والذي هو نتيجة شراكة وطيدة ومثمرة وطويلة الأمد بين مكتب اليونسكو المتعدد القطاعات للدول العربية بيروت ومؤسسة الفكر العربي. أود أن أذكر التزام الشركاء بهذا الالتزام، الشركاء وخاصة المنظمتين، التزاما عميقا بدعم التعليم الجيد للجميع في الدول العربية ضمن أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. نحن واثقون من أن هذا المرجع الذي أطلق اليوم سيؤدي دورا مهما في دعم جهود الدول العربية لتسريع أعمالها نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. لهذا الغرض أطلقت قمة تحول التعليم تاس في سبتمبر أيلول 2022، وأطلق عدد من المبادرات العالمية مثل تخدير التعليم لجعل كل متعلم مستعدا للتغير المناخي، وربط كل طفل وشاب بالحلول الرقمية، ومعالجة أزمة التعلم التكويني والأساسي. كما تشمل المبادرات تحويل أنظمة التعليم لتمكين جميع الأطفال والشباب المتضررين من الأزمات من الوصول إلى فرص تعلم شاملة وعادلة وعالية الجودة وآمنة، وضمان استمرارية التعليم. هناك أكثر من 7 أو ثلث العالم العربي يعيش في أزمات، وبالتالي ضمان استمرارية التعليم أساسي، إضافة إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، وأهم شيء تحويل تمويل التعليم عن طريق الاستثمار بشكل أكثر إنصافاً وكفاءة وابتكاراً. كما تشمل المبادرات تمكين الشباب ليكونوا قادة فاعلين في إعادة تشكيل أسس التعليم ونواتجه. وبعد الاستماع إلى الكلمات المختلفة والمناقشات، إننا فخورون بهذه الشراكة التي ساهمت بتفعيل النقاشات الموضوعية حول دور المعلمين في أنظمة التعليم والمجتمع اليوم. إنه من دواعي السرور أن استطعنا توثيق الإمكانات الجديدة لمعلمينا وصانعي القرار، ولا يمكننا إلا أن نتعهد للالتزام بمزيد من العمل لمواصلة الجهود لدعم المعلمين والتربويين في الدول العربية. يستحق المعلمون أن يكون عملهم مقدراً ومفهوما جيدا، وأننا جميعا ندعمهم بأفضل ما لدينا من قدرات وموارد. أود أن أعبر عن امتناني مجددا لمؤسسة الفكر العربي وخاصة رئيسها صاحب السمو الملكي
ولمديرها العام البروفيسور أنري عويد لدعمهم الدائم والمستمر. وأتوجه بالشكر أيضا إلى الزملاء جميعهم في مكتب اليونسكو في بيروت وفريق مؤسسة الفكر العربي الذي عملوا معي بجدية وجد، ليس فقط لتنظيم حدث اليوم، لا بل لتحقيق الأهداف المتفق عليها ضمن هذه الشراكة. أود أيضا شكر معالي وزير التربية والتعليم العالي وفريق عمل الوزارة، وخاصة ممثلي المركز التربوي للبحوث والإنماء، لأن دعمهم عزيز على قلوبنا، والشراكة المميزة مع المؤسسات التعليم الخاص وممثلة مشرفنا حضور الأب يوسف نصر. نأمل فقط أن يضيف مشروع تربية 21 قيمة إضافية لجهودكم الهائلة لمواصلة مواكبة التعليم في لبنان وفي العالم العربي. نسمي أيضا مساهمة المعلمين والمسؤولين في المنظمات غير الحكومية والدولية من معلمين ومشرفين على الجهود الذي لوجودهم معنا اليوم، وللجهود للمشاركة بتفاني من أجل تطوير التعليم وللمساهمة في هذا المرجع. وقبل دعوتكم بدي أتبنى على الدكتور عويد يختتم هذا اللقاء. بدي أشكر المترجمين، وفعلا أشكر كل شخص ساهم، وال13,000 أستاذ وتربوي اللي عم بيتابعوا بشكل يومي أعمال تربية 21 بالعالم العربي وصانعي القرار، وال500 شخص الموجودين معنا على رابط زوم اليوم، واللي عم بيتابعوا على قنوات اليوتيوب والفيسبوك. شكرا للجميع. بروفيسور تفضل. أنا لن أطيل الكلام. أجدد الإعراب عن سعادتنا واعتزازنا بالتعاون، التعاون فعلا البناء والمثمر مع المكتب الإقليمي لليونسكو. واسمحوا لي في هذه الجلسة التي لم نستمع فيها إلا إلى اللغتين العربية والإنجليزية، اسمحوا لي أن أقتبس من كورني بيت الشعر بالفرنسية الذي يقول فيه Je le ferai encore si j'avais à le faire. يتكلم عن موضوع آخر مختلف كليا، ولكن أود أن أقول أن نعبر عن استعدادنا في مؤسسة الفكر العربي إذا سمحت الظروف وكانت هناك المناسبات أن نجدد التعاون ونعزز التعاون ونوسع مداه إلى مجالات أخرى. أود أن أختتم بكلمتين، بإشارتين فقط. الأولى أن هذا اللقاء وهذا المرجع وهذه المذكرة تأتي في ظروف صعبة كما تعلمون في لبنان وعلى صعيد العالم العربي. التحديات كبيرة والصعوبات كبيرة والحاجات كثيرة. ما يهمنا فيما تم إنجازه أن أيضا إمكانية العمل وإمكانية الإنجاز هي متاحة. وبهذا المعنى ما قمنا به في مشروع تربية 21 مشروع الشراكة من أجل الإنماء التربوي رسالة أمل. إنه الصعوبات كثيرة، تحديات كثيرة، ولكن الإمكانيات متاحة. والدليل الحسي والملموس هو هذا المرجع الهائل. أنا قرأته من أوله إلى آخره، شيء مذهل ما يمكنكم أن تطلعوا عليه في هذا المرجع من خلال اكتشاف المواهب، اكتشاف الطاقات، واكتشاف الإرادة والتصميم عند الممارسين التربويين لكي يبتكروا حلولا جديدة واعدة، حلولا مشوقة، حلولا محفزة في ظروف ليست سهلة. فإذا الرسالة الأولى هي رسالة أمل. نحن نملك الطاقات، نملك المواهب، بحاجة فقط إلى إطار يجمع وينسق. وأظن أن المكتب الإقليمي لليونسكو هي المنظمة المثلى التي تجمع وتوحد وتنسق لخدمة أهداف نجمع جميعنا على أهميتها وعلى أنها تستحق
أن نبذل الكثير في ذلك. الفكرة الثانية والأخيرة، صحيح نحن نجتمع اليوم لنختتم المرحلة الثانية من مشروع الشراكة من أجل، ولكن أنا أنظر إلى هذا اللقاء ليس كختام ولكن كنقطة انطلاق. وما أريد أن أقول بصدق وببساطة وبشفافية كلية، إذا كان زملاء وزميلات لنا في مختلف الدول العربية في مختلف المواقع والقطاعات التي يعملون فيها استطاعوا أن ينجزوا، أن يبتكروا، أن يصمموا وأن يطبقوا على الأرض هذه الممارسات المبتكرة والواعدة، فما الذي يمنعني ويمنع كل واحد منا من أن يبادر هو أيضا إلى أن يكون مبتكرا؟ هذا المرجع صالح للاستخدام، يمكنكم أن تستفيدوا، يمكنكم أنتم هنا، وأنا أتوجه إلى جميع الذين يحضرون هذا الحفل عبر المنصة، بإمكاننا أن نستخدمه، بإمكاننا أن نكيفه مع البيئة، مع حاجات البيئة، يعني بطريقة ملائمة مع البيئة التي نعمل بها. وأهم من ذلك، وهذه هي رسالتي الأخيرة ودعوتي الأخيرة وتمني الأخير ورجائي الأخير، يمكننا نحن أيضا أن نبتكر ممارسات واعدة ومبتكرة ومفيدة ومشوقة ومحفزة. فعلى هذا الأمل أنا أتمنى لكم جميعا أياما سعيدة ونشاطا تربويا. شكرا بروفيسور. مع رسالة الأمل هذه نكون قد وصلنا إلى ختام حفلنا، على أمل أن يستفيد من هذه الموارد الجديدة أكبر عدد ممكن من المعلمين في الدول العربية. كل الأشخاص الموجودين معنا حضوريا مدعوون إلى التوجه إلى المكتبة في الطابق الثاني لنتشارك كوكتيل في ختام اللقاء من بعد صورة تذكارية نأخذها هنا. We're gonna take it upstairs. Thank you. إذا أنتم هنيكم كمان على في وطن اسمه Yes, yes.